Ang mahirap dito pag gusto mo na magpa-change oil tapos hindi ka pa nakapag-appointment, hindi ka ma-accommodate nila, hintay-hintay ka na hanggang merong appointment ka. So mga 2 days ako nakakuha ng appointment. Mas maganda naman kasi off ako ngayon, kaya pwede ako maghintay buong araw na ma-change oil ito. Ayan, yun ang yard nila. Mamaya pasyal natin. Pasyal ko kayo dyan kung gaano kalapad yung area. Exclusive kasi dito. Toyota car dealer, Kia car dealer, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Lexus. Yun ang mga cars dito. Punta tayo maya. Makita mo yung signboard na yan. I-yuka natin. Tapan natin. Yan siya. Toyota, Fred Anderson Toyota. New car sales, pre-owned, service, at saka parts. Yung pre-owned, ibig sabihin yun, second hand. Yung bago pa siya, pero tingnan natin na yun. Pumasok. Automatic door yan. Pero hindi pa siya nakalapit kasi may nakabara na doon. Kaya maghintay-hintay muna ako. Ganyan yan pag mayroon silang pre-owned, yung mga hindi nabayaran or yung iba binalik kasi may mga parts na nasira. Warranty kasi dito, o yung magbili ka ng sasakyan, may warranty 100. Tingnan mo yun. Automatic motion sensitive.
attendant siya. Saka may attendant din doon. Tingnan natin yung presyo ng mga sasakyan dito. Yan yung ng chacho. Ito yung isa sa mga display dito. Sports car ito eh. Tingnan natin. Naka-display lang siya pala. Ito yung display niya. Wala siyang presyo kasi. Tingnan natin. Ito yung kaganda niya. Oh, yan pala. May nakalagay pala dito. This vehicle not for sale. See the dealer for resale late. Ito, tingnan mo yan. Display lang pala ito. Sports car. Tingnan natin sa malayo kung ano. Gaano siya kaganda. Ayan siya. Yan ang forma niya. Doon na naman tayo sa isang area. Tingnan natin. Sasakyan dito. Display lang yata ito. Silica. Tingnan natin kung anong kuha niya dito. Yan. Ganda. Silica. Old model. Pang display lang. Toyota pa rin ito. Ganda niya. Ganda tingnan. Pero old ito. Na sasakyan. Old model. Pero Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night